You have a driver's license? I do. You have a driver's license? I do. Can I see it, please? Can I see your driver's license, please? I do. Cette femme a semé le chaos dans tout un commissariat. Et le plus choquant, c'est que son mari n'était autre qu'un policier. Any reason why you were stepped out of your vehicle on Main Street and getting out of your vehicle and putting your fingers up in the air for everybody to see? My husband's a cop. You with the wrong Mexican. Yeah, you. My husband's a cop. My husband's a cop. I'll make sure you run. I'll ruin you. My husband's a cop. I'll make sure I'll ruin you. Vers 19h20, le 5 mai 2023, l'officier Harrison du service de police de Seattle, dans l'État de Washington, effectuait une patrouille lorsqu'il remarqua un véhicule zigzagant dangereusement, allant même jusqu'à empiéter sur la voie opposée, mettant directement en péril la sécurité des autres conducteurs. Il activa immédiatement la sirène et fit signe à la conductrice de se ranger sur le bas-côté. Hi, Sergeant Curley, Center Police Department. You're being recorded. How are you doing? Great, how are you? What's going on today? Why are you all over the roadway in the other lane of travel? Can I go home? Okay, but you're in that lane of travel. Back there. But when it comes to this, I've known. En s'approchant, Harrison garda un ton courtois pour entamer la conversation. Mais après quelques échanges, il constata rapidement que la conductrice répondait avec lenteur, d'un air confus. Cela éveilla en lui des soupçons. Elle avait peut-être consommé de l'alcool. Il décida donc de procéder à un contrôle plus approfondi. You're just shopping. Okay. Can you go ahead and check the vehicle for me? You have a driver's license? I do. You have a driver's license? I do. Can I see it, please? Can I see your driver's license, please? I do. La femme continuait à répondre de façon hésitante, évitant sans cesse les questions. Son regard vide et son attitude apathique laissaient peine présumer qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Dans une telle situation, la procédure habituelle consiste à demander au conducteur de descendre du véhicule afin d'effectuer des tests de sobriété. Is this a friend of yours over there? He's a police officer? Huh? Yeah, Hey, have you been drinking alcoholic beverages tonight, man? Have you been drinking alcoholic beverages? No. Any reason for your mannerisms tonight? No. Any reason for your slow reaction to things? Absolutely not. Can you go ahead and step off the car for me? I will not. You will not? Okay, that's fine. I'm going to wait for another unit and we'll have a conversation, okay? Yes, sir. Okay. Do you have an insurance and registration for the vehicle? Absolutely do. Can you get those for me, please? There's no weapons inside, correct? I do. You have inside there? Absolutely. What kind of weapon do you have in there? I have a 380. Okay, long story. Keep away from that for you. You have a concealed weapon, Matt? Yeah, Are you a police officer? You're not? Okay, good. Cependant, dans ce cas précis, la conductrice refusa catégoriquement de quitter son véhicule. Et ce qui inquiétait encore davantage, c'est qu'une arme de poing G 380 s'y trouvait. Face à ce danger potentiel, l'officier Harrison alerta immédiatement ses collègues en renfort, tout en maintenant une surveillance étroite de la conductrice jusqu'à leur arrivée. All right, ma'am. I'm going to place you under arrest for DUI. Go ahead and step out of the car for me. Step out of the car for me, please. 2 minutes plus tard, à peine, les renforts étaient sur place. Ensemble, ils procédèrent à la neutralisation et à l'arrestation de la conductrice, veillant à garder la situation sous contrôle. Whatever you want, sir. Go ahead and step out of the car for me, ma'am. You set me out of the car. Ma'am, are you going to come out of the car on your own? No, absolutely not. Absolutely not. And you know it. Go ahead and step out of the car for me, ma'am. Thank you. Oh, careful. Careful. Oh, that's Turn around. not. Place your hands behind your back for me. Jesse. Jesse.
Ma'am, so you're aware you have the right to remain silent. Après l'avoir menotté, tous pensaient bon que l'incident était terminé. Mais, contre toute attente, la femme devint hystérique. Elle se mit à crier, insulter et refusait catégoriquement de monter dans le véhicule de patrouille. You already asked for an attorney, so I'm not going to ask you any further questions. Just keep walking, man. Towards my car back here. Really? Towards my car. Keep walking. Jesse, Keep walking. don't Towards me. touch me like that. Get in the car. Do you Sit in think the you car. are? Sit in the car. Move. Yeah, I love your cunt. You're gonna suck. Un détail que la caméra n'a pas saisi. Avant de descendre de la voiture, l'homme, qui n'était autre que le mari de la conductrice, a levé son majeur en guise de provocation envers la police. Ce qui a surpris beaucoup de monde, c'est la véritable identité de cet homme. Okay, just so you're aware. Any reason why you were stepped out of your vehicle on Main Street and getting out of your vehicle and putting your fingers up in the air for everybody to see? Any reason for that? Yeah. No. Exiting your vehicle in her land I travel. just had to give her stuff, Okay. but that was it. The other side of it is just I'm making a gesture. Do you have anything else you need? No. Okay, thank you. Thank you. But he's got out at Main Street down there, put 2 fingers up in the air. They put us in our own pits. Step out. Good, yeah. Let's see how you put us in our own pits. You urinate back here? Yeah, where's my husband? Your husband's not here. Okay. Oh my god, go f Step out yourself. right here for me. Good. 5 minutes plus tard, la conductrice fut conduite au commissariat. Là, elle devait subir un test d'alcoolémie, un élément déterminant qui servirait de preuve lors de son éventuel procès. Et c'est précisément à cet instant que sa perte de contrôle s'est véritablement déclenchée. I can't wait for it. You go to the west here. Your way. You can just sit in this little chair over here. Good. Right here for me. No. Just need you to sit down, man. Love you. What's your name? My name is Officer Iverson. Good. I'm just trying to help you, man. Okay? I will love you. In my end. Alors qu'un officier remplissait les formalités administratives, la femme réussit soudain à retirer seule ses menottes. L'incident plongea aussitôt tout le commissariat dans un état d'alerte. Stand up. Put your arms behind I'm you. sorry. No, We'll just recover, okay? Stop. I'm sorry. Were they too tight? It hurts. I can do 2 of them if that makes it easier. Is that better? That's really much. Oh my god. Please just don't jump out of the cuffs, okay? I'm sorry. Can you just take a seat back for me, okay? Yeah, I'm sorry. The worst part about it is that my husband. Can you sit back down for me, ma'am? My husband Do you hear me, ma'am? is. Can you sit back down for me? But my husband Yeah, if is. you're not going to cooperate, you're going to go in the room, okay? Sit back down on the chair for me. L'officier Harrison lui ordonna à plusieurs reprises de regagner son siège, afin de terminer la procédure, mais elle refusa catégoriquement d'obtempérer. Finalement, il fut contraint de l'emmener dans une cellule de détention provisoire. C'est à ce moment-là que sa crise d'hystérie explosa de façon incontrôlable. Stop it! Put your hands behind your back right now. Stop! Put your hands behind your back. Please stop! Somebody went through. Help me! Help me! Stop! I'm not doing anything here. Put your hands on your back. Stop it! No! Put your hands behind your back. Stop! I won't! Stop resisting! No! No! Why? Put your hands. You're wrong. Put your hands behind your back. No. Justin! Put your hand behind your back.
Stop! You're wrong! You're wrong! You're wrong! You're gonna... You're wrong! You're wrong! Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Please? You... I'll find a way. You piece of Ce fut l'instant précis où son mari n'eut qu'une envie, se désolidariser de sa propre épouse, car une fois sobre, elle n'aurait sans doute jamais pu croire qu'elle avait provoqué une scène aussi grotesque. My husband's a cop! My husband's a cop! My husband's a cop! I'll make sure you run. I'll f***ing ruin you. My husband's a cop. I make sure I'll ruin you. My husband's a cop. You with the wrong Mexican. Yeah, you cunt. Let loose now, you. I'll ruin your entire life. I'll ruin your mother. I'm a cop's wife. I'm a cop's wife. I'm a cop's wife. Hey, How Wimmer. dare you touch me? Wimmer, can you grab Hobble? Look at me up. Look me up. No. 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 I swear to God, Stop. you loosen me up. This one right I'm a cop's wife. You. They're double. I'm a cop's wife. I'm a cop's wife. You. So ruin your life. Walk on this line. Just go. Yeah, just go. No. You better help me. You better help me. Oh my God. Get her up. Let's get her seated. So while you're going onto your side, keep your legs out in front of you. Après de nombreux efforts, deux officiers parvinrent enfin à la maîtriser. Dans sa lutte acharnée, elle se blessa légèrement au front. Immédiatement, une équipe médicale fut appelée en renfort. À leur arrivée, la femme semblait déjà plus calme et accepta de se laisser soigner. Just so we can shine a light and make sure that everything looks okay. No, she struggled with this during her scout with the officer. And she My husband's a police officer. Go yourselves. He's gonna talk. Where's he work? Yeah, he's gonna talk shit to you. Yeah, we're not police officers. We're Yeah, firefighters. good. No, do it. He's police and officer, firefighter. So, guy, he's a big double sword, and he gets to talk double shit. Are you feeling any pain besides? No, I'm not. Nobody listens to me. Not even a cop. Hi. Still got to provide your medical aid now. Thank you. Hey, kind of weird. Good. He's a talk harassment, and he's one of you guys, and he's a say this is crazy. Oh, apparently I'm handcuffed, so Yeah, you're still. You want your glasses up? just to, yeah. Yeah. Do that. Yeah. Is that better? Good. Oh, you know what? Good. Let me help you. It's Good. not on your ear. That's why. Yeah. Is that better? Amber, you don't want to go to the hospital with us. We're just going to have you acknowledge that you don't want to go. We're just How do you know this? going to call our doctor. You're so Après que sa blessure eut été soignée, le personnel médical lui conseilla de se rendre à l'hôpital pour des examens complémentaires. À ces mots, la femme accepta immédiatement, comme si elle venait de trouver une échappatoire. Mais bien entendu, cela ne l'exemptait en rien de sa responsabilité pénale. À sa sortie de l'hôpital, elle fut aussitôt traduite en justice pour 2 chefs d'accusation, agression sur agent de police
et conduite en état d'ivresse. Quant à l'homme qui avait adressé un doigt d'honneur aux forces de l'ordre, celui qu'elle présentait comme son mari, si son statut de policier venait à être confirmé, ce serait un véritable scandale. Car aux États-Unis, la responsabilité pénale est individuelle, mais les comportements déplacés qui ternissent l'image de l'institution peuvent entraîner l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Avec une telle tâche sur son dossier, sa carrière semble quasiment compromise. La perte de son poste ou une mutation forcée apparaissent comme des risques plus que probables. Personnellement, je trouve profondément regrettable qu'un simple contrôle routier ait pu dégénérer en un tel chaos, uniquement à cause de l'ivresse et du manque de maîtrise de soi. Aux États-Unis, la conduite en état d'ébriété et la résistance aux forces de l'ordre sont sanctionnées avec rigueur, car elles constituent une menace directe pour la collectivité. En France également, la loi ne fait preuve d'aucune indulgence face à de tels comportements. La conduite sous l'emprise de l'alcool est lourdement punie et l'entrave à l'action des agents peut même conduire à une peine de prison. Ce qui retient l'attention dans cette affaire, c'est qu'aux États-Unis, la dimension devient encore plus sensible lorsqu'elle touche à la crédibilité interne de la police. Le geste du mari, lui-même agent de la loi, a suscité une vague de polémique. En France aussi, tout comportement susceptible de nuire à l'image des forces de l'ordre est immédiatement scruté et condamné par l'opinion publique. Tirons de cette histoire une leçon claire. L'alcool et l'irresponsabilité suffisent, en un instant, à détruire non seulement une carrière et un honneur personnel, mais aussi à ternir celui de l'entourage.